Hi everyone, good morning. How are you today? I hope you are well today, okay? And let me introduce myself. My name is Katie Clara Pardede and I'm student of Simalungun University. You can call me Miss Katie and I'm here because I'm doing PPL. So, nama Miss adalah Miss Katie Clara Pardede, Miss dari Universitas Simalungun, dan Miss di sini sedang melakukan PPL. Today, I will explain to you about our topic. That is our topic about simple present tense. Jadi topik kita adalah tentang simple present tense. Okay, let's see on the slide. Simple present tense. Nah, you can see some picture about some people do what they are activity. Now, let's see picture number 1. Picture number 1, what does he do? He plays a laptop. Picture number 2, what does he do? He eats some fruits. Picture number 3, what does he do? He plays football. Picture number 4, what does he do? He sleeps on the bedroom. Now, from this picture, we can say that simple present tense is tense used when we want to describe our activity or our action. That is action by habit, can be our hobby and our daily. Okay, let's see the second slide. That is the use of simple present tense. Number 1, regular habits or daily routine. Use the simple present to express the idea that an action is repeat or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily, even or something that often happens. For example, I play soccer. The school opens every morning at 7 a.m. He always forgets her bag. Every 12 months, the earth circles the sun. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan simple present tense. Itu yang pertama, bahwa digunakan simple present tense itu digunakan untuk mengungkapkan ide atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau biasanya dilakukan atau kebiasaan. Kegiatannya dapat berubah sebuah kebiasaan, hobi, keseharian atau sesuatu yang sering terjadi That is number 1 to use the simple present tense. Okay, let's see the second of use of simple present tense, that is facts or generalization. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true to the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalization about people or things. For example, cats like milk. Caracas is the capital of Venezuela. Windows are not made of wood. Jadi, dalam kegunaan yang kedua ini, bahwa simple present tense itu digunakan untuk mengungkapkan kebenaran umum atau fakta yang diketahui oleh semua orang. Contohnya, Caracas is the capital of Venezuela. Windows are not made of wood. Cats like milk. That is the second of use simple present tense. The third of the use of simple present tense is schedule events in the near future. Speaker occasionally use simple present to talk about schedule events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other schedule events as well. For example, the bus leaves tonight at 6 p.m. When do we board the plane? When do we board the plane? The party starts at 8 o'clock. Jadi pada kegunaan yang ketiga ini, itu simple present tense dapat digunakan untuk kegiatan yang akan dilakukan di masa depan, tetapi bukan masa depan yang panjang, masa depan yang akan dilakukan segera.
gitu. Nah, itulah dia kegunaan yang ketiga. Oke, next slide. The simple present is used with adverbs like always, often, usually, sometimes, rarely, never, every day. Nah, jadi simple present tense ini bisa digunakan dengan menggunakan adverb. Apa itu adverb? Adverb adalah kata keterangan waktu. Bisa juga keterangan frekuensi, yaitu adverb of time or adverb of frequency. Adverb of frequency like always, often, usually, sometimes, rarely, never. And adverb of time is like every day, every week, every month, every morning, every night. That is adverb of time. Okay, example, always. I always come to school by car. Often, I don't come here very often. Saya tidak sering datang ke sini. Nah, usually, he usually eats breakfast at 7 a.m. Dia biasanya sarapan pada pukul 7 pagi. Sometimes I go to party. Rarely, she rarely cooks. Never, he is never late for class. Every day, they sleep early every day. They sleep early every day. Okay, let's see the next slide. Grammar rules, yaitu aturan dalam penggunaan grammar. Number 1, to form the simple present we add s to the infinitive of the verb in the third person singular or he, she, it, yaitu dalam simple present tense kita menambahkan s untuk kata kerja pertama pada orang ketiga tunggal atau orang ketiga, yaitu he, she, it, orang ketiga tunggal, he, she, it. Penambahan s digunakan untuk penambahan s di kata kerja hanya untuk orang ketiga tunggal, person singular, he, she, it. For example, I live, kita gunakan subjeknya he, she, it, atau he live, she live, it live menjadi lives. He lives, she lives, he it lives. Nah, I sing menjadi he sings, she sings, it sings. That is example. Grammar rules number 2. That is when the verbs ends in a words of o, double s, sh, ch, x, we add es. Jadi ketika verbnya diakhiri dengan huruf o, double s, sh, ch, x, kita menambahi huruf is. Tapi ingat, seperti aturan yang pertama, slide yang sebelumnya, kalau dia ditambahi s or is, itu ketika subjeknya singular person atau orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it. Example, I go menjadi he goes, she goes, it goes, ditambahi es. Go ditambahi es karena berakhiran huruf o. Contoh yang kedua, I kiss. Kiss diakhiri huruf double s, maka ditambahi es, yaitu he kisses, she kisses, it kisses. Contoh yang ketiga, I watch. Watch diakhiri huruf ch, maka dia ditambahi es. Jadi he watches, she watches, it watches. Nah, yang contoh keempat yaitu I was, diakhiri huruf sh, maka dia tambahi is. Pada orang ketiga tunggal menjadi he washes, she washes, it washes. Nah, yang kelima, contoh yang kelima, I fix, yaitu huruf yang diakhiri x, yaitu menjadi ditambahi is. Karena ditambahi is menjadi fixes. Jadi he fixes, she fixes,
it fixes. Nah, itulah dia the grammar rules of verb ends in a word of O, double S, SH, CH, X, we add ES. And the next slide, when verb is the last word is Y, but before Y is consonant word, atau ketika verb diakhiri huruf Y tetapi sebelum huruf Y dia adalah huruf konsonan, maka Y yang di akhir itu, huruf Y yang di akhir verb itu diganti menjadi I, kemudian diganti menjadi IE, dan kemudian ditambahi dengan S. For example, I study. Y-nya diganti menjadi IE, Y menjadi dan ditambahi S menjadi studies. Tapi pada orang ketiga tunggal, ingat, hanya pada orang ketiga tunggal dia ditambahi IS, atau pada singular person menjadi he studies, she studies. That is example. Nah, next, a vowel followed by Y, we just add S. Ketika verb yang diakhiri huruf Y tetapi dia tidak konsonan melainkan huruf vokal atau vowel, maka dia hanya ditambahi S. Contohnya verb yang diakhiri huruf Y tetapi sebelum Y huruf vokal vowel, contohnya play, I play, menjadi he plays, she plays, ditambahi S. Okay, that is all of my explanation about simple present tense. I hope you understand, and I hope you can make example of simple present tense in the next time. And see you. Bye bye.